to do an unboxing from NCT Dream Locket from Tala by Kyla. And yes, I wasted my ipon for this, pero okay lang, it's worth it. It's NCT, so my first unofficial merch. So yeah. So ito siya. Diba? Ang ganda. Shala. Tadang! And that is the locket. It's made for you. Yeah. Bolera talaga si Ate Kyla. Tadang! Share ko lang. Wala pala akong picture na nilalagay kasi hindi ko alam sino nilalagay ko. So yeah. Kung pamilya ko ba o NCT? So share ko lang. Orientation ko yun nasa laptop screen ko if makikita nyo. Hindi pa nasa-skip class, okay? Para mag-unboxing. Pero nagawa ko na rin mag-unboxing habang nasa klase. Pero okay lang. Hindi yun ang point. Ayan, may patch pa si Ate Kyla. I like the purple one, as you can see. Diba? May kasama pang pinning cloth. Iba talaga pag TalaByKyla. So, bili na kayo guys. Bili na talaga kayo bago pa ma-sold out to. Share ko lang, dive into yung pinaka-favorite ko sa album na to. So, yeah. Meron pang keyring, I think. Hindi ko alam actually kung ano yan. Pero like, ang cute. So, ito na yung katapusan. Wala na akong masasabi sa inyo. Thank you for watching.